Die Kälte war ein Dolch, der in ihre Knochen stieß. Jeder Windstoß ein eisiger Biss, der versprach, die letzten Reste von Wärme zu verschlingen. Der Sturm brüllte mit der entfesselten Wut eines hungrigen Wolfes, seine unsichtbaren Krallen peitschten Eleanor Vances Silhouette, während sie die träge Form des Fremden schleifte. Der Schlamm, dick und tückisch, klebte an ihren abgetragenen Stiefeln und drohte sie mit jedem Schritt, der sie näher an das schwache Licht ihrer Hütte brachte, in den Abgrund zu ziehen. Ihre 28 Jahre, gezeichnet von der Widerstandsfähigkeit 1000 stiller Schlachten, fühlten sich an wie ein Jahrhundert unter dem toten Gewicht des Mannes und der unerbittlichen Ungunst der Nacht. Der Regen, eisig und anhaltend, durchnässte ihr Haar, klebte an ihrem müden Gesicht, doch ihre Augen, obwohl gerötet von der Anstrengung, loderten mit einer unbeugsamen Entschlossenheit. Sie hatte ihn aus dem Fluss zu holen, weg von den steigenden Wassern, die bereits Versprechen des Vergessens murmelten. Jeder Muskel in ihrem Körper schrie, ein stummer Klagegesang, verloren im ohrenbetäubenden Donnerbrüllen. Ihre Arme zitterten, ihre Schultern schmerzten mit einem gefräßigen Feuer, das drohte, sie bewegungsunfähig zu machen, doch sie konnte nicht nachgeben. Nicht, wenn der Mann, fast ein durchnässter Stein unter ihren Händen, noch atmete. Ein Lebensfaden so zart wie die Hoffnung, die sie selbst jeden Tag für ihre Kinder webte. Die Hütte, ihr bescheidenes Refugium aus Holz und Schlamm, schien 1.000.000 Meilen entfernt, ein flackernder Leuchtturm in der dunklen Unermesslichkeit der Nacht. Sie dachte an Ethan, Rory, die kleinen Zwillinge Leo und Charlie und Baby Sophie. Sie schliefen, unbekümmert von der grausamen Welt, der ihre Mutter für sie gegenüberstand. Vielleicht träumten sie vom mageren Brot, das sie bei Sonnenaufgang erwartete. Dieses Bild verlieh ihr eine erneuerte Stärke, einen Adrenalinstoß, der sie antrieb, einen weiteren Schritt zu machen. Und noch einen, den Fremden über die nasse Erde schleifend, die scharfen Kanten trockener Äste spürend, die an ihrer Kleidung und Haut zerrten. Endlich die Schwelle ihrer Tür. Ein kleines Holzrechteck, das die Grenze zwischen Leben und Vergessen war. Mit einem letzten Anflug von Verzweiflung gelang es ihr, den Körper in die Hütte zu schieben, weg von der ungezügelten Wut des Sturms. Sie fiel auf die Knie, ihre Brust hob und senkte sich wie ein Blasebalg, Atem entwich ihren Lippen in dampfenden Seufzern. Der Geruch von feuchter Erde, Regen und etwas mehr, etwas Wildem und Unbekanntem, füllte die Luft. Die einzige Beleuchtung stammte von einer kleinen Öllampe, deren Flamme mit jedem Windstoß tanzte, der durch die Wandrisse sickerte. Um sie herum waren die sanften Schnarcher ihrer Kinder, die Melodie ihrer Welt, der einzige Trost in der mühsamen Symphonie ihrer Existenz. Sie erhob sich, jede Bewegung eine Qual, und schloss die Tür mit einem Knarren, das in der Stille, die dem Aufhören des Windes innerhalb der Wände folgte, ohrenbetäubend schien. Die partielle Dunkelheit der Hütte umarmte den verwundeten Mann, eine Leinwand, auf der seine Silhouette gezeichnet war, imposant selbst in ihrer Verletzlichkeit. Die Stadtbewohner, deren Blicke Mitleid mit Verachtung mischten, die sie als Last und ihre Kinder lediglich als weitere Mäuler zum Füttern brandmarkten, würden ihre Tat niemals begreifen. Sie würden niemals diesen scharfen Stoß von Empathie erfassen, der sie zwang, ihre Hand auszustrecken, selbst als sie kaum die Mittel besaß, ihre eigenen zu erhalten. In einer Welt, wo Mangelherzen zu Stein meißelte, blieb ihres bestehen, schlug mit der ungewöhnlichen Kraft einer Wüstenquelle. War es Wahnsinn, Naivität oder eine uralte Güte, die sich weigerte, ausgelöscht zu werden? Sie wusste einfach, dass sie einen Mitmenschen nicht im gnadenlosen Freien umkommen lassen konnte. Es war nicht ihre Natur. Es würde es niemals sein. Dennoch hallten die Worte ihrer Großmutter wieder, geflüstert am Herd, als sie noch ein Mädchen war. Tochter, der wahre Wert eines Menschen liegt nicht in dem, was er besitzt, sondern in dem, was er zu geben vermag, wenn er nichts hält.
Diese ehrwürdigen Worte halten in ihrer Seele wider wie ein führendes Echo durch die sich ausbreitende Düsternis. Dieser Mann, dieser rätselhafte Fremde, stellte eine gewaltige Prüfung dar. Eine Prüfung ihres Glaubens an die Menschheit, ihrer eigenen unbeugsamen Widerstandsfähigkeit. Seine Kleidung, zerrissen und verkrustet mit Schlamm und getrocknetem Blut, verriet dennoch eine feine Webart, eine Handwerkskunst, die unter den gewöhnlichen Dorfbewohnern ungesehen war. Eine ihm innewohnende Königlichkeit in seinem Auftreten, selbst in seiner Bewusstlosigkeit, deutete auf eine Präsenz hin, die seinem aktuellen verwüsteten Zustand widersprach. Ein Schauer, anders als der eisige Griff des Sturms, zog einen beunruhigenden Weg ihren Rücken hinunter. Es war lediglich Adrenalin, beruhigte sie sich, oder vielleicht der unerbittliche Griff der Müdigkeit. Mit gemessener Sorgfalt kniete sie sich neben ihn. Ihre Finger, von der unerbittlichen Mühe der Erde und der Pflege ihrer kleinen Geflügelschar verhornt, bewegten sich mit einer zerbrechlichen Anmut, den vitalen Puls an seinem Hals suchend. Stark, langsam. Seine Haut, selbst unter dem Schmutz und den Prellungen, strahlte eine unerklärliche Wärme aus. Eine Wärme, die nicht von Fieber sprach, sondern von einem potenten, latenten Leben, einer enthaltenen, vibrierenden Energie. Sein Antlitz, durch Schmutz verunstaltet, enthüllte starke Züge, eine straffe Kieferlinie, ein deutlich edles Profil. Wer war dieser Mann? Woher war er gekommen? Und welches schreckliche Schicksal hatte ihn auf ihre trostlose Schwelle inmitten des heftigsten Sturms des Jahres geworfen? Mit einem Seufzer, der ein Maß der angesammelten Anspannung abwarf, begann Eleanor die mühsame Arbeit, ihn zu reinigen und zu beruhigen. Der Mann war groß, bemerkenswert so und von beträchtlichem Gewicht. Sie hatte ihn noch einmal schleifen, ungeheure Anstrengungen aufbietend, in Richtung des Bettes, das sie mit ihren beiden ältesten Kindern, Ethan und Rory, teilte. Es war das einzige wahre Bett der Hütte, ein rustikaler Holzrahmen, der eine Strohmatratze trug, die sie selbst mühsam nachgefüllt hatte. Ihre jüngeren Kinder schlummerten auf dem Boden, gepolstert von dicken Decken, während sie selbst neben Sophie, der Jüngsten, in einer provisorischen Wiege lag. Doch in dieser Nacht würde der Fremde den wärmsten, am besten geschützten Hafen einnehmen. Ethan und Rory, erfüllt von jener wilden Loyalität, die sie bereits in ihrem zarten Alter zeigten, rührten sich nicht einmal, als sie sanft verschoben wurden, um Platz zu schaffen. Das Lampenlicht flackerte, warf tanzende Schatten auf die Holzwände, erfüllte die bescheidene Hütte mit spektralem Leben, als ob alte Geister in ihren Grenzen erwachten. Mit einem feuchten Tuch und warmem Wasser, das über den sterbenden Glut der Feuerstelle zum Erhitzen gebracht wurde, reinigte Eleanor die Wunden des Fremden. Tiefe Risswunden entstellten sein Fleisch, während Prellungen in unheimlichen Schattierungen von Lila und Schwarz aufblühten, und eine klaffende Wunde an seiner Flanke weinte noch immer ein träges Purpur. Sie trug die Heilkräuter auf, die sie sorgfältig aus dem flüsternden Wald gesammelt hatte, dieselben Umschläge, die sie für die Beschwerden ihrer Kinder oder deren kindliche Stürze zubereitete. Mit Händen, geschliffen durch Notwendigkeit, zerrieb sie die Kräuter zu einer potenten Paste und drückte sie sanft auf seine Haut, befestigte sie mit Streifen sauberer Stoffe, mit der Sorgfalt eines Geizhalses für dringende Notfälle gespart. Jedes Streichen ihrer Finger gegen seine Haut entzündete ein anomales Pochen, eine ungewöhnliche Wärme, die durch ihre eigenen Adern strömte. Dies war nicht das Inferno des Fiebers, nein, es war eine Empfindung zutiefst anders. Es fühlte sich an wie ein subtiler elektrischer Strom, eine ungesehene Energie, die zwischen ihren Wesen vibrierte. Sie, stets pragmatisch, ordnete die Anomalie der Müdigkeit zu, die an ihr klebte, der beißenden Kälte der Nacht oder den durchdringenden Ranken der Angst. Es konnte nichts anderes sein. Doch es war eine tiefe Resonanz, der sie noch nie zuvor begegnet war. Ein tiefer Akkord, der in ihrer Seele angeschlagen wurde.
Doch mit der unerschütterlichen Logik eines im Schmelztiegel des Überlebens geschmiedeten Geistes warf sie es beiseite, ihr Fokus allein in der kargen Gegenwart verankert, auf dem prekären Lebensfaden, der ihn nun kaum noch aufrecht erhielt. Für die folgenden 3 Tage unterzog sich die Kadenz von Eleanors Existenz einer tiefgreifenden Metamorphose. Der rätselhafte Fremde wurde das unerschütterliche Epizentrum ihrer Wachsamkeit, eine stumme Last, die nun ihr einziges Bett und die karge Nahrung teilte, die ihrer bereits prekären Familie mühsam zugeteilt wurde. Sie verweigerte sich freiwillig ihr eigenes mageres Abendessen und stellte sicher, dass er jeden kostbaren Löffel der nahrhaften Brühe erhielt, obwohl seine Lippen ihrer lebensspendenden Wärme gegenüber unempfindlich blieben. Sie schlief auf dem unbarmherzigen Boden, eine einsame Gestalt, gehüllt in eine dünne Decke, jeder Atemzug des Mannes auf dem Bett, ein Wächterglockenspiel in der tiefen Stille, ihre Sinne scharf auf die subtilsten Veränderungen eingestellt, jeden Vorboten von Erholung oder Verfall. Ihre Augen, lange an die mühsame Wachsamkeit gewöhnt, registrierten kaum ein Flüstern von Müdigkeit. Obwohl Müdigkeit jeden ihrer wachen Momente überschattete, weigerte sich ihr unbeugsamer Geist, eine standhafte Flamme in der sich ausbreitenden Düsternis zu schwanken. Die kleine Sophie, in ihrem Kinderbettchen neben ihr, spürte das unruhige Unbehagen ihrer Mutter, kuschelte sich näher, ein winziger, geschätzter Anker gegen das turbulente Meer von Eleanors unaufhörlichen Ängsten. Die Kinder, die jene angeborene kindliche Intuition besaßen, die so oft die bloße Vernunft übertrifft, spürten die greifbare Spannung, die an der Luft klebte. Obwohl sie den Fremden nicht mit eigenen Augen gesehen hatten, nahmen sie eine unbestreitbare Veränderung im empfindlichen Gleichgewicht ihrer kleinen Welt wahr. Ethan, ihr Ältester, ein Junge von 8 Jahren, fragte häufig, warum seine Mutter keinen Trost mehr in ihrem eigenen Bett suchte, worauf sie nur ein gezwungenes Lächeln und ein zerbrechliches Versprechen geben konnte, dass bald alles zu seiner früheren, tröstlichen Normalität zurückkehren würde. Rory mit 7, mit einem übernatürlich scharfsinnigen Blick, beobachtete die verschattete Sorge, die in den Augen ihrer Mutter eingegraben war, und überreichte ihr ohne Ausspruch kleine, zarte Zeichnungen von Wildblumen, als ob sie Licht in die wachsende Düsternis streuen wollte. Leo und Charlie, die lebhaften 5-jährigen Zwillinge, blieben eine unbeugsame Quelle ausgelassener Energie und schelmischer Possen, die sie fest an die greifbare Welt banden, weg vom nebulösen Schleier der Besorgnis, der den rätselhaften Fremden umhüllte. Selbst durch den Schleier ihrer tiefen Erschöpfung fand Eleanor Trost, einen zarten Balsam für ihren müden Geist, in der makellosen Unschuld und der grenzenlosen, unerschütterlichen Zuneigung ihrer Kinder. Sie waren der eigentliche Puls ihrer Existenz, die belebende Kraft, die sie durch jeden mühsamen Moment trieb. Mit dem Anbruch des 4. Tages durchdrang eine subtile, doch tiefgreifende Veränderung die Luft innerhalb der bescheidenen Hüttenwände. Der Sturm, der mit der Wut eines verwundeten Tieres getobt hatte, war endlich zurückgegangen, eine gereinigte Landschaft und eine ungewohnte, fast ehrfürchtige Stille hinterlassend. Die aufkeimenden Sonnenstrahlen, schüchterne Späher eines neuen Tages, wagten es nun, das kleine Fenster zu durchdringen und glühende Streifen geschmolzenen Goldes auf den gestampften Erdboden zu werfen. Eleanor, eine Wächterin der Hoffnung neben dem provisorischen Bett, zeichnete sorgfältig die Konturen von Alexanders Antlitz nach. Seine schweren Wunden, einst scharf gegen seine Blässe, webten nun ein Heilungstuch, ein subtiles Wiederaufleben vitaler Farbe, das unter der Oberfläche seiner Haut aufblühte. Doch jenseits der sichtbaren Heilung hatte eine immaterielle Transformation ihre stille Arbeit begonnen. Ein tiefer, fast erstickender Druck schwoll in ihrer Brust an, eine aufkeimende Furcht, verknüpft mit einer atemberaubenden Erwartung, die sie prekär am Rande eines ungesehenen Abgrunds positionierte. Dann,
Mit der Plötzlichkeit eines Blitzschlags rührten sich die Augenlider des Mannes. Ein schwaches Zittern verriet das bevorstehende Erwachen. Langsam, mit der gemessenen Anmut einer widerwilligen Morgendämmerung, begannen seine Augen, wie alte Kugeln, sich zu entfalten. Dies waren nicht die Augen, vernebelt und matt mit den verweilenden Schatten der Qual, die sie erwartet hatte. Stattdessen loderten sie mit dem tiefen, fesselnden Farbton geschmolzenen Bernsteins. Ein ungezähmtes Feuer brannte in ihren Tiefen, strahlte eine unbestreitbare Intensität und eine königliche, inhärente Autorität aus. Dies waren Augen, die das Entfalten unzähliger Horizonte miterlebt hatten, die die Loyalität von Legionen befohlen und Herrschaft über weite Domänen innehatten. Wahrlich die Augen eines Königs. Die Luft der Hütte summte, ein tiefes, resonierendes Summen, mit seinem tiefgreifenden Erwachen, eine arkane Energie, roh und greifbar, durchdrang jede bescheidene Ecke der Wohnung. Eleanor fand sich völlig atemlos wieder, ihr eigenes Herz nun eine wilde, frenetische Trommel gegen den Käfig ihrer Rippen, das den ursprünglichen Schlag der erwachten Präsenz widerhallte. Der unerklärliche Stich in ihrer Brust, jene eigenartige, anhaltende Wärme, schoss noch einmal hervor, nun mit einer überwältigenden, verzehrenden Kraft, durchströmte jede Sehne und Faser ihres sterblichen Seins. Sie konnte seinen potenten Ruf nicht länger als bloßen Überrest des Fieberwahns abtun. Es war unbestreitbar etwas ganz anderes, eine uralte, ursprüngliche Kraft, die eine unerklärliche, tiefe Bindung zu diesem rätselhaften Mann auf eine Weise schmiedete, die völlig außerhalb ihres Verständnisses lag. Alexanders Blick fixierte sie, eine unbeugsame, sengende Intensität, die sie völlig entwaffnete, ihre geübte Gelassenheit abstreifend. Innerhalb dieser bernsteinfarbenen Tiefen, unergründlich wie alte Brunnen, nahm sie nicht nur die verweilenden Echos des Leidens wahr, sondern auch eine tiefe, aufkeimende Dankbarkeit, eine krasse Überraschung und eine so potente Erkenntnis, dass sie einen eisigen Schauer durch ihre Adern sandte. Eine stumme Frage, schwer von ungesprochenem Wunder und aufkeimender Furcht, begann zerbrechliche Form auf ihren zitternden Lippen anzunehmen. Eine Frage, die sie nicht laut zu äußern wagte. Wer in der Tat war dieser Mann wirklich? Seine Lippen, berührt von einem fast unmerklichen Zittern, krümmten sich zu einem flüchtigen, rätselhaften Lächeln, das, obwohl es die Tiefen seiner Augen nicht erreichte, ein ganzes Universum voller verschleierter Geheimnisse versprach. Die alte Bindung, das Band der Seelen, war gerade aus ihrem Schlaf erwacht. Die Luft in der Hütte war schwer geworden, beladen mit einer fast greifbaren Elektrizität, die Eleanors Haut mit einer beunruhigenden Wahrnehmung prickelte. Alexanders durchdringende bernsteinfarbene Augen, nun vollständig enthüllt, schienen in ihre Seele einzutauchen. Und in ihren tiefen Tiefen erblickte sie nicht nur die verzerrte Reflexion ihrer eigenen erschrockenen Gestalt, sondern auch ein ganzes Kosmos, ein Universum, gewoben aus alter Geschichte, roher, unbeugsamer Kraft und einer tiefen, angestammten Einsamkeit, die durch die Zeitalter hallte. Dies war kein bloßer Sterblicher, kein gewöhnlicher Mann der trostlosen Wälder. Unter der bescheidenen, abgetragenen Wolldecke spannten sich seine gewaltigen Muskeln nun an, sich mit einer inhärenten Kraft windend, und Eleanors ursprünglichster, ungezähmter Instinkt schrie eine uralte Warnung vor tiefgreifender Gefahr. Doch innerhalb der labyrinthartigen Korridore desselben Instinkts entstand ein ungebetenes, paradoxes Flüstern, das ein Schutzschild versprach, ein Band, gewebt aus etwas weitaus Tieferem als bloßer körperlicher Verbindung. Es war ein verwirrender, widersprüchlicher Tanz aus ursprünglichem Terror und einer beunruhigenden, tiefen Vertrautheit, der ihre Sinne gefangen hielt, ihren rationalen Verstand völlig verwirrend. Die anhaltende Wärme in ihrer Brust, einst ein bloßer, flüchtiger Stich, schwoll nun zu einer umhüllenden Flut an, einem sanften, glühenden Feuer,
das vom Kern ihres Herzens nach außen zu den zitternden Fingerspitzen kaskadierte. Ein unbestreitbares Zeugnis der erwachenden Bindung. Der Mann versuchte zu sprechen, aber seine Stimme war ein raues Murmeln, wie ausgetrocknete Blätter, die über einen kargen Boden huschten. Wasser gelang es ihm zu artikulieren, und der Klang, trotz seiner tiefen Schwäche, besaß eine tiefe Resonanz, die durch den kleinen Raum vibrierte. Eleanor reagierte rein instinktiv. Ihr Geist rang noch mit der schieren Gravitas des Moments, der sich vor ihr entfaltete. Mit zitternden Händen ergriff sie den Wasserkrug und führte die Tasse zu seinen ausgedörrten Lippen. Ihre Finger streiften die Haut des Mannes noch einmal, und der elektrische Strom schoss durch, ein Funke, der sorgfältig die feinen Haare auf ihren Armen aufrichtete. Er trank langsam, seine Augen, ein intensiver Bernstein, unerschütterlich auf ihre fixiert, als ob er versuchte, jeden flüchtigen Gedanken, jede verborgene Emotion zu entziffern, die ihr Antlitz durchzog. Als der Mann mit jedem langsamen Schluck einen Anschein von Stärke wieder erlangte, traf ihn das tiefe Bewusstsein seiner eigenen Verletzlichkeit mit der desorientierenden Kraft eines Blitzes. Alexander, der Lykanerkönig von Astoria, lag gedemütigt auf einem mageren Strohbett, seine Existenz bewahrt von einer menschlichen Frau, die ihn mit einer komplexen Mischung aus Beklommenheit und einer fast kindlichen Neugier betrachtete. Sein Geist, akribisch geschliffen durch die Strategien des Krieges und die unerschütterliche Loyalität seines Rudels, kämpfte erbittert, die immense Güte dieser Frau zu begreifen. Er, eine Kreatur von unbestreitbarer Macht und inhärenter Autorität, war von seinem eigenen Blut grausam verraten worden, verlassen zu einem trostlosen Ende inmitten der unversöhnlichen Elemente. Und doch hatte eine Witwe mit 5 unschuldigen Kindern, die sich an ein Leben in bitterer Armut klammerte, kühn alles für ihn riskiert. Die alte Bindung, das Link er seit Jahrtausenden erwartet hatte, loderte nun in seiner Brust. Eine Offenbarung so überwältigend wie zutiefst unerwartet. Wie konnte es sein, dass seine vorherbestimmte Gefährtin diese Frau war? Ein bloßer Mensch, belastet mit einer bereits geformten Familie. Das Schicksal, sinnierte er, war in der Tat ein Meisterweber der grausamsten Ironien. Wer bist du? Eleanors Frage war kaum ein Flüstern, ein sanfter Ausatmen ihrer Seele. Er traf ihren Blick, und zum ersten Mal minderte eine subtile Erweichung etwas seiner imposanten Autorität. »Ich bin Alexander«, sprach er aus, seine Stimme noch rau, doch erfüllt von einer unterschwelligen Festigkeit, die gewaltige Macht versprach. »Und ich schulde dir mein Leben.« Es war nicht genug. Eleanor spürte, tief in sich, dass da so viel mehr war, eine unerzählte Saga, verborgen hinter diesen rätselhaften bernsteinfarbenen Augen. Die potente Präsenz des Mannes breitete sich durch die beengte Hütte aus, durchdrang jede Ecke, und selbst die Kinder, obwohl tief im Schlaf, rührten sich unruhig unter ihren abgetragenen Decken. Ethan verschob sich, murmelte etwas Unverständliches, und Aurora, die kleine Rory, öffnete ihre Augen für einen flüchtigen Moment. Ihr blauer Blick fiel direkt auf Alexander, bevor sie wieder mit einem sanften, kindlichen Seufzer schloss. Die Cedar Haven Stadtbewohner, völlig ahnungslos der außergewöhnlichen Ereignisse, die sich in Eleanors bescheidener Hütte abspielten, setzten ihr mühsames Leben fort. Aber ihr Gemurmel wurde immer lauter. Ihre Stares verhärteten sich mit jedem Tag. Die Witwe war in ihrer missgünstigen Sichtweise nichts mehr als ein Bleit für ihre kämpfende Gemeinschaft. Noch ein weiteres gefräßiges Maul, das Nahrung aus ihren bereits mageren Provisionen forderte. Schleppt sie diese 5 immer noch herum? Eleanor hörte gelegentlich zu, Worte, die ihren Geist wie vergiftete Dornen durchbohrten. Sie sollte die Beziehungen abbrechen, einen Ort finden, wo sie aufhört, so eine Burden zu sein. Mitgefühl in jenen unerbittlich schwierigen Zeiten war ein Luxus, den sich tragischerweise nur wenige leisten konnten. Doch hätten die Stadtbewohner geahnt, dass sie nun einen König beherbergte, schwer verwundet und auf verzweifelter Flucht,
würde ihre tief verwurzelte Verachtung sicherlich zu einer nagenden Furcht gerinnen, vielleicht sogar zu einer noch tieferen Malevolence aufblühen. Alexanders bloße Präsenz innerhalb der rustikalen Grenzen von Eleanors Hütte hing wie ein stilles Detonation-Device. Eine ungesehene Menace, die ständig ihren Schatten über das zerbrechliche Sanctuary ihrer Familie warf. Mit jedem vergangenen Tag gewann Alexander mehr von seiner gewaltigen Stärke zurück. Seine Bewegungen, nun bewusst und erfüllt von einer räuberischen Anmut, würden Eleanor oft den Atem rauben mit ihrer stillen Intensität. Er beobachtete ihre Kinder, die kleine Sophie, deren aufkeimendes Bäbling ein Testament neuen Lebens war, die Zwillinge Leo und Charlie, deren unschuldiges Lachen durch die bescheidene Dwelling hallte, Rory mit ihrem tiefen, dreaming Gaze und Ethan, der standhafte Protector, stets ein stiller Sentinel neben seiner Mutter. Die wilde, unbeugsame Loyalität, die diese kleinen Wesen gegenüber Eleanor manifestierten, war eine Offenbarung, eine unveränderliche Wahrheit, die Alexander an seinem eigenen Hof selten erlebt hatte, wo Fealty oft als bloße Currency flüchtiger Macht funktionierte. Die Kinder, selig in ihrer Unkenntnis seiner wahren Lineage, nahmen ihn nur als verwundeten Mann wahr, einen stillen, mysteriösen Gast, umhüllt von einer Aura stillen Leidens. Rory jedoch mit einer frühreifen Perceptiveness, die ihr zartes Alter Lügen strafte, begann einen tiefgreifenden Unterschied zu spüren. Ihre Augen fixierten ihn manchmal mit einer Intensität, die den Schleier seiner Haut zu durchdringen schien, als ob sie über die Human Form hinaus wahrnehmen könnte. Die wahre Essenz Alexanders, die formidable Power dormant unter seiner Surface erfassend. Diese aufkeimende Connection entzündete in Alexander einen protective Instinct von unparalleled Ferocity, einen visceral Imperative, das Welfare dieser Kinder und dieser extraordinary woman zu safeguarden. Eleanor spürte, wie sich die unaufhaltsamen Ranken der Zuneigung langsam, unweigerlich um ihr Herz zu weben begannen, sie in die verborgene Noblesse ziehend, die sie in Alexander erblickte. Es war nicht seine inhärente Stärke, noch die rätselhafte Aura, die ihn umhüllte, die sie fesselte, sondern vielmehr die clandestine Glances, die er ihr schenkte, wenn er sich unbeobachtet glaubte, Gazes erfüllt von tiefer Dankbarkeit, einer Tenderness, die seinem Regal Beering zutiefst widersprach. Seine Silence, einst intimidating in ihrer Gravity, wurden nun zu einer Source des Solace, gefüllt mit einer steadfast Presence, die sie seit dem tragic Departure ihres Husband nicht gekannt hatte. Doch ihr Herz, exquisitely sculpted von der unrelenting Hand des Adversity, beherbergte immer noch einen tempestuous Maelstrom von Fragen und shadowed fears. Welches unforgiving fate erwartete sie, wenn dieser formidable Mann inevitably departed? Könnte eine humble Witwe wie sie, burdened mit 5 precious mouths zum Feed und naught but the simple offering ihrer goodness, truly aspire to anything beyond the meager tendrils bloßen Survival? Die bloße Notion der alten Bindung, hätte sie ihrer Existenz bewusst gewesen, hätte sie aus einer cruel mocking Fantasy getroffen. Für Eleanor, Liebe blieb ein profound luxury, one her straitened circumstances relentlessly forbade her. Eines Nachts, als die Kinder in ihrer Innocence schlummerten und die flickering oil lamp ihre dancing shadows auf die cabin walls warf, Alexander finally broke his silence. Seine Stimme, nun firm und resonant mit der undeniable authority eines true sovereign, addressed her. Eleanor, intonierte er, und the manner in which her name escaped his lips, imbued with an unfamiliar accent that made her feel both singularly important and strangely divergent, sandte einen Schauer ihren Rücken hinunter. Es gibt eine Wahrheit, die du apprehend musst. Ich bin kein ordinary man. Ich bin Alexander, der Lykanerkönig von Astoria. Die Hütte selbst schien sich zu constrict. Die Luft darin wurde heavy und fraught mit unspoken weight.
und seine Worte stürzten wie Blades of frozen steel in Eleanors Herz. Lykanerkönig, die Legende, die Tell's grandmothers would whisper by the hearth, of beings of immense power, of men who could shift in colossal Wulfa beneath the moon's gaze. Solches waren nur Fantasies, mere fables, Kinder zu frighten, never eine palpable reality innerhalb der Mieker Confines ihrer Humble-Hütte. Angst ergriff sie dann, ein frigid, paralyzing Terror, der das Blut in ihren Adern gerinnen ließ. Ihre Kinder, ihr Welfare, ihre singular und paramount concern. Was könnte diese Revelation possibly mean für sie? Hatte sie, in ihrer unwitting kindness, ushered an even greater peril zu ihrer doorstep? War dies das Monster, von dem die ancient legends sprachen? Sie recoiled einen single step, ihr gaze transfixed auf Alexander, searching for any telltale sign von menace. Discerning her startled reaction, extended eine Hand, a gesture measured and calm, als ob versuchte, ein frightened creature zu soothe. Fürchte dich nicht, Eleanor, uttered seine Stimme nun ein soft murmur, a balm of dem tempest raging within her mind. Ich werde dir nicht harm, nor shall ich harm your children. Ich bin der one betrayed, wounded by my own brother's hand, und du alone extended succor. The revelations on her true identity did not unleash an immediate tempest of external fury, but rather in an internal maelstrom within Eleanor's very soul. Ihre Welt, already so precariously balanced, had nun shattered in countless fragments. Ein König, ein supernatural being. Und warum war hier? Was suchte Der unfamiliar Eche in her breast, that unusual warmth, now bore a name, a mystical genesis, die alte Bindung. Doch für sie war es naught but a bewildering confusion, an enigma that imperiled all she held dear. Die implications, sie waren truly overwhelming. Nicht nur ihre own existence, but that of her children now teetered on the precipice of unimaginable peril. Ein fallen König war ein marked target, und sie, an unwitting participant, had it become woven in the very fabric seiner story, a mere pawn of einem chessboard von Thronen und Blut. Alexander, observing the raw panic reflected within her eyes, knew or could not compel her, nor could her simply demand her allegiance or her trust. Es war goodness, die ihn saved hatte, not fear. Mein Königreich ist in grave Peril, he continued, seine Stimme resonating mit einer profound gravity. Mein Bruder Lysander betrayed mich. Coveted den Thron. Left mich for dead. Yet meine people, mein Rudel awaits meine return. Und du, Eleanor, du hast awakened something in mir, das ich irrevocably lost glaubte. Die alte Bindung, die Seelenverbindung, von der die Legends speak, sie ist real, und sie hat sich zwischen uns manifested. Seine Worte waren ein Torrent, a deluge of information aus einer Welt far beyond her humble comprehension, far removed von ihren meager harvests und ihrer meager flock of chickens. Eleanor felt the undeniable truth in his pronouncements, a truth that resonated with that peculiar connection sie so profoundly felt hatte. Die alte Bindung, die Seelenverbindung. Es war precisely what sie sensed hatte, what had drawn her inexorably zu ihm, what had compelled her to nurture his life. Doch was konnte solche Destiny portend für sie, am Meer Witwe, für ihre Kinder? War ein König mit einem Königreich. Sie war but a woman of the earth, possessing nothing save the boundless love für ihre little ones. Die disparity were utterly abysmal. Was würden seine own people, seine subjects, seine esteemed counselors, ever conceive of a queen such as Essie? The mere notion were absurd, yet the ardent gleam within Alexander's eyes assured her of his profound earnestness. Sane proposition were no fleeting caprice, as were forged from unwavering conviction.
Eleanor, Alexander uttered, seeing a Stimme imbued mid an emotion that utterly disarmed her. Ich desire für dich zu kommen, du und deine Kinder, not as a burden, but as mein Kind, as meine Königin. Mein Königreich necessitates a queen mit a heart such as deins. Meine Söhne, die Prinzen, require eine Mutter like du. Und ich bin in dire need von dir. Die Worte hovered, heavy, laden mit an inescapable destiny. Dieses offering would irrevocably alter her life, elevating her from poverty's throes in a realm of royalty and magic. Yet as were to also shepherd her in a dominion fraught mid perils, where counselors would perceive her as a menace, and a traitorous brother would assail her zu wound Alexander. Lysander's agents, his perfidious brother's hidden Wulfa, already lurked within encroaching shadows, tracking the injured king's scent. Die fragile security Sai had known within her humble Huda, despite its precariousness, utterly dissipated. Nun Gefahr bore a name and lineage. Das Spiel von Schach hatte commenced, und sie und ihre Kinder waren die most vulnerable pieces auf seinem Grimboard. Die Luft in der kleinen Hütte wurde so dense, dass Eleanor das Gewicht von Alexanders Worten wie eine schwere Slab auf ihrer Brust spürte. Lykanerkönig. Die Phrase war ein Abgrund, der sich zwischen ihrer Welt aus Dirt und Chickens und seiner aus Legends und Formidable Power auftat. Seine bernsteinfarbenen Augen, burning with feverish intensity, anchored her, yet her mind raced, a tumultuous whirlwind von Panic und unbidden Fragen. Ein Lykaner, der König, und sprach von der alten Bindung, von einem Destiny, das sie inextricably tied. Es war far too much, a twisted fairy tale refusing to coalesce mit der stark reality ihrer Existenz. Lykaner, König? Ihre Stimme ein fragiler Whisper, lost in der charged silence. Und meine Kinder, welches fate awaits sie if this truth truly holds? Die fervent concern for ihre little ones wore eine impenetrable wall, die soulless certainty amidst the encompassing chaos. Mid a slow, majestic movement, rose slightly up in bed, sign of presence still formidable, even injured. Sie shall be Prinzin, Eleanor. Seine Stimme ein soothing balm, yet also an ineluctable promise. Mein Königreich shall embrace sie, mein Rudel shall safeguard sie, du shall be meine Königin. Das offering war so vast, so utterly unimaginable, das breath caught in her lungs. Königin. Sie, Eleanor, die impoverished Witwe, whom the Cedar Haven Stadtbewohner deemed naught but a burden. Die irony were as acrid as it were sweet, yet the sweetness to promise were swiftly eclipsed by the burgeoning shadow of peril. If he truly were der König and had suffered such betrayal, then the menace Saints Bruders, Lysander, were no distant, whispered tale. Es war eine palpable reality that now loomed over her Huda, over her children. Die agents, seines Bruders. Der Gedanke made her skin prickle. Warn sie already near. Hatte sie endangered ihre little ones by saving these men, no matter how much nobility his eyes promised? Der pang in her chest had a tightened in a knot, a mixture of nascent love and visceral terror. How could she protect Ethan, Rory, the twins, little Sophie, from such a brutal and unknown world? Alexander observed the storm in Eleanor's eyes, die indecision, die fear. Understood. Seinewelt war one of ancestral rituals, of unbreakable hierarchies, of a Lykaner society where the purity of blood war the cornerstone of all. Der Lykanerkönig, der Alpha seines Rudels, war proposing to integrate a human woman with human children in the heart seines Königreichs. Es would be an affront to the most traditional counselors, a challenge to every unwritten law, to every expectation. Knew that the whispers of Astoria's people would turn in roars of protest,
in veiled threats that would attempt to undermine his authority. But thy link, thy connection, as were undeniable, ere had felt it in every touch, in every gaze, as were destiny, and er could not and would not fight it. Meine counselors will not understand it at first, Alexander admitted, seeing a Stimme grave, anticipating the coming battles. Sie will see in du and deine children a threat to the lineage, to the alpha hierarchy. But mine word is law, and mine heart had chosen du, Eleanor. Seine Worte waren a declaration, not a plea. But in his eyes, Eleanor saw a vulnerability, a need that moved her zu, her very core. Her einen König were also alone, betrayed and wounded. Ihre love for een, forged in the warmth of mutual concern and care, deepened with each passing moment, an undercurrent that swept away all her doubts. Could Sai be the Königin he needed? Could I, her children, find a place in such a different world? Die Truth war, Eleanor had loved Alexander's hidden nobility from the moment his eyes opened and revealed authority, yet also gratitude. S were a love born of compassion and a connection beyond words. Nun, thy magnitude of that love were being tested, not only by the risk, but by the demands to abandon all she knew. Ihre humble Hütte, ihre routine of cultivating vegetables and raising chickens, die taunts their neighbors that, ironically, now seemed almost a solace compared to the perils of Lykaner royalty. Ihr mind were a battlefield. But the image ihrer children, always her anchor, gave her purpose. If Alexander could offer them security, a future, who were sighs who deny it to them out of fear? Ethan, their eldest, his gaze imbued with a serious protective resolve, already harbored dreams of forging a strength formidable enough to safeguard his mother and siblings. Rory, with her uncanny perceptiveness, would sometimes fix her gaze of Alexander, mid einer intensity that sent shivers tracing Eleanor's spine, as ob ihre young eyes could pierce beyond the superficial veneer of flesh, sensing the primal, untamed essence thrumming beneath his human guise. Die twins, Leo and Charlie, ihre energy and inexhaustible spring, laughed unplayed, blissfully oblivious to the burgeoning maelstrom that had begun to swirl within their humble dwelling. And Sophie, the youngest, the very nexus iris universums, regarded her mid eyes wide and utterly trusting. She could not falter them, not now when their very futures hung by a thread. As were Rory, who, quite unbeknownst to her innocent heart, unwittingly sealed their destiny. One somber afternoon, Alexander mended within when Eleanor labored by the sole Duke Flus, cleansing the meager garments they possessed. Strange men approached the Hütte. Sie waren not of Cedar Haven's wary populace. Ihre raiment were steeped in shadow, ihre countenances chiseled by harshness, and ihre eyes, predatory and keen, scoured the surroundings with einer dangerous acuity. Ethan, his protective instinct flaring like a sudden spark, positioned himself resolutely between the encroaching figures and his younger brothers. Meine Mutter is not here, he declared, his voice possessing a surprising, unwavering firmness for one so young. Das Lachen der Men were a grating, discordant sound. Wir seek one who is wounded, one rasped, his voice laden mid a thinly veiled menace. Ein Mann von formidable stature, have du ihn gesehen? Rory, concealed behind the rough-hewn door, felt a chill creep in her very bones. Her gaze flickered towards the crude bed where Alexander feigned slumber. Yet Sai sensed the coiled tension within his form, the predator's serene stillness that enveloped him like a shroud. Suddenly Rory, manifesting a boldness utterly uncharacteristic eines 7-year-old Kindes, emerged from her hiding place. As is no one here save for mine family, she proclaimed, ihre small voice resonating mid an unexpected authority that startled even Ethan. Verschwinde, es ist nothing to be found within these walls.
Men regarded her amid stunned surprise, swiftly followed by a confluence of mocking amusement and profound disdain. One of them extended Ein a hand, preparing to sweep her aside, but before his touch could defile her, a low guttural growl vibrated from the shadowed bed. Alexander, rising amid a sudden blurring velocity that defied the laws of ordinary men, stood upright. Seen towering height were an immediate imposition, his very presence an overwhelming elemental force. Seine bernsteinfarbenen Augen blazed mid a fierce, inhuman light. Verschwinde, he roared, and die Stimme, though still hoarse from his wounds, carried the primordial weight and her ancient power, an authority that brooked no dissent. Men, indeed Lysander's agents, the initial scouts dispatched to ensure the fallen king's demise, felt a shiver of terror carve its icy path down their spines. She recognized the voice, the undeniable, formidable aura on his alpha, wounded yet still lethally perilous. She exchanged startled glances, surprise and naked fear starkly painted in hardened faces. She had not anticipated finding him so profoundly recovered, much less guarded by the fierce spirit on his mere kindness in her brother. She recoiled, ihre faces leaching all color, ihre brittle courage dissolving in nothingness before the undeniable majesty des Königs. "We shall return," one muttered, a hollow vow that rang with the cadence on his empty threat. Undone, she fled, dissolving in the enveloping shadows der ancient trees. Did you truly believe the peril had passed? As Eleanor Vance returned, the very air within the Hütte still throbbed amid the lingering vestiges of palpable tension. Ihre Kinder, though ihre faces worn drained of color, stood mid a solemn resolve, ihre youthful spirits unbowed. Alexander Thorne, sentinel-like beside the rough-hewn bed, regarded her mid an intensity that had never before etched itself of his noble features. "She came from Mike," he articulated. His voice, though still imbued mid a resonant depth, now carried an undertone of profound gratitude, directed, unspoken, towards the children. "Dean progeny," she shielded Mike. Ethan Vance, their eldest, nodded mid on a gravity beyond his years, his small fist still clenched, a testament to his burgeoning protective instinct. Rory, however, mid an ethereal grace, moved toward Alexander, ihre small hand reaching out to touch his, a silent current passing between them. Es were a connection that Ellie herself could not fathom, yet the child perceived it mid astonishing clarity, a burgeoning intuition that transcended earthly understanding. In that fleeting touch, Alexander felt an elemental shift within his very core, his burgeoning protective instinct toward her solidifying, becoming an inalienable facet of his formidable being. Dieser harrowing incident marked an undeniable turning point for Eleanor Vance. Die gnawing fear for ihre Kinder, the newly tangible menace personified by Lysander Thorne, and the valiant, unforeseen reaction ihrer little ones, converged to forge an unshakable conviction within her heart. She could not remain within the vulnerable confines von Eleanor's Hütte, a clear, undefended target for the treacherous brother. Alexander's offer, once a mere whisper of emergent affection, now resonated as a solemn pledge of sanctuary. Eine Zukunft. She moved towards Alexander, her gaze, steadfast as a beacon, locking mid his amber eyes. "Wir shall accompany du," she declared, ihre voice imbued with newfound resolve, every shadow of doubt banished from her spirit. "But meine Kinder sind paramount. Always." Ein rare, full smile bloomed off his lips, illuminating the ancient depths of his amber eyes. "Das," he affirmed, his voice a profound rumble, "is the very essence of a Luna, Eleanor. Dein heart, dein unwavering fealty to thine own." Thus thy courageous Witwe and ihre 5 precious children began their preparations for an arduous journey in the heart
von Astoria Lykaner territory, zu einer Welt they could not possibly have conceived. Der path ahead promised to be long and fraught mit peril, riddled mit unseen stalkers, mit gazes steeped in disdain, and mit the unyielding rigidity of a society whose traditions would resist her very presence. Yet now she warned not utterly alone. Sie possessed Alexander Thorn, der König, and the sacred promise einer alten Bindung, destined to weave sie together, not merely as a family, but as the very lineage ins Königreichs. Rory, ihre delicate hand still clasped firmly in Alexander's, felt an inexplicable thrumming within her spirit, an awakening that transcended the grasp of mere understanding, a profound connection to the latent power that shimmered about her. Die journey towards the unknown had begun. Der Nachteisiger Atem, beyond the humble sanctuary von Eleanor's Hütte, felt less like a chill and more like an ominous harbinger. Jade or brittle branch that fractured beneath their hesitant steps, every phantom shadow cast by the dancing trees, whispered a stark reminder zu Eleanor Vance, that the world beyond their small haven wore a labyrinth woven mit treacherous perils. None ihre fear bore a name sharp as a blade, Lysander Thorn and his relentless rogue Wolfe. Alexander Thorn, der Lykaner König, strode purposefully ahead, his imposing silhouette a living compass against the encroaching darkness, a luminous beacon of power entwined might ancient mystery. Die Kinder, ihre small frames weary, yet ihre eyes alight mit the flickering flame of curiosity, clung to their mother's hands, ihre tiny footsteps echoing a hesitant cadence against the uncertain rhythm of their unfolding adventure. Die journey toward Astoria had commenced. Amid each measured step, Eleanor felt the profound gravity of her decision, the severance from her past, the plunge in a future shrouded in uncertainty. Die nascent days of their trek became an arduous crucible of resilience. She sought slumber beneath the fish, indifferent tapestry of stars, huddled in blankets that offered scant solace against the insidious bite of the cold. Alexander, though mending, still bore the phantom scars of betrayal, yet his vigilance were an unyielding bastion. Seen amber eyes meticulously scoured every rustle in the forest's verdant heart, his ears acutely ensnaring the wind's ephemeral whispers, ever alert for any telltale sign of pursuers. Eleanor, for her part, devoted herself wholly to her children, ere a voice a soft current of tales whispered zu hold, encroaching fear at bay, sharing meager provisions mit einer generosity that quietly commanded Alexander's admiration, observed her mit ever-deepening fascination, discerning that her formidable strength lay not in brute power, but in unwavering devotion that anchored her zu, her progeny. "Worden we're safe, say Mama?" Ethan inquired one night, his voice a mere fragile whisper, barely discernible. Eleanor enfolded him within a fierce embrace. "Ja, meine Liebe," she assured him, though a nascent seed of doubt bloomed within her own heart. "König Alexander will shield uns." Ihr gaze drifted to Alexander, who sat a little apart, his silhouette sharply defined against the flickering grace ein small campfire's light. Sensed her regard and offered a reassuring smile in return, a gesture that dispelled some of the shadows from her spirit. Die alte Bindung between them, an invisible ligature of affection and burgeoning trust, deepened mid each passing day. She had fallen irrevocably in love mid Alexander's veiled nobility, mid his protective silences, mid the profound softening of his gaze whenever settled of her children. Yet der path they trod were not solely corporeal, as were a profound voyage in an uncharted realm of ancient rites in the fierce, unyielding loyalties eines Rudels. As they drew nearer to Astoria Lykaner territory, the very landscapes began a stately transformation, unfolding in vistas more majestic, more imbued mit antiquity's echoes. Gigantische Bäume,
Ere trunks gnarled and contorted like sinews of forgotten titans, clawed toward the heavens. And the air itself seems to thrum mid palpable latent magic. Kinder, initially apprehensive, slowly began to succumb to wonder's captivating allure. Leo and Charlie eagerly pointed at exotic birds. Sophie babbled mid unadulterated joy, and Rory, thy most perceptive, regarded Alexander mid an intensity he could not fail to notice. She sensed the profound power that emanated from him, Lykaner nature manifesting within his very aura. Never have we known a König not forged of pure blood. Eleanor overheard from a cluster of travelers they encountered. Diese tale of the ancient bond is mere folly. Eine Witwe und her pups was an indelible stain of Astoria's honor. Die cruel barbs ihrer Worte pierced deep in her soul. These, then, were the unvarnished truth. Des kingdom's populace, its esteemed counselors, would perceive her as naught but a looming threat, an indelible impurity of her sacred lineage. A profound sense of insignificance and utter inadequacy enveloped her. How could a woman of common earth, bereft of education or noble lineage, ever hope zu ascend zu a throne beside einem Lykanerkönig? Ihre insecurities, which she had held at bay amid the sheer force of her resilience, now threatened to overwhelm her, a rising tide against a fragile dam. Alexander, for his part, perceived the subtle shift in Eleanor's spirit. Her countenance grew shadowed, her eyes surrendering a fraction of their indomitable gleam. One night as the other slept, he settled beside her. Ich weiß, was dich torments, he murmured, his voice a silken whisper in the profound darkness. But du bist not alone, Eleanor. Mein König Reiches deins, und du bist meine Luna. None may deny die alte Bindung. Es is the oldest law, that of the very soul. Sie regarded him, ihre eyes brimming mid a torrent of unspoken tears. But ich bin not worthy, Alexander. Ich possess no royal blood. Meine Kinder sind not. Werwölfe. Took her hand, his large, warm fingers encompassing hers in a reassuring clasp. True royalty does not reside within the blood, but within the heart. Deine profound kindness saved mine life. Deine boundless love for deine Kinder is the purest of all loyalties. Die arrival at the outskirts of Astoria wore a maelstrom of potent emotions. Das castle's formidable walls ascended, stark against the sky, a silent promise of security, yet also a harbinger of intrigue and profound challenges. Die Verrier felt altered, heavy mid unspoken expectations, and the weight of impending judgment. When the tidings of Alexander's return spread, a palpable wave of relief and jubilation swept through the township. Yet when they beheld him, not solitary, but accompanied by a human woman and her 5 progeny, the jubilation transmuted in a cacophony of murmurs, whispers that entwined like poisonous vines. Die countenance de populace reflected surprise, incredulity, and in some undisguised hostility. Die counselors, elder werewolf of unblemished lineage, presented themselves before Alexander mit stern, unyielding faces. Der erste Berater, ein werewolf named Thane Blackwood, his eyes cold and his posture rigidly unyielding, were the first to articulate their dissent. Mein König, he intoned, his voice formal, we rejoice at dein safe return, but who is diese woman and these human pups who attend du? Ihre presence here ist most unusual. This word unusual wore a veiled euphemism for the stark, undeniable truth of unacceptable. Eleanor felt the myriad gazes impale her, 1,000 eyes that judged her, weighed her very essence, and found her wanting. Ihre Kinder, mid an instinctive grace, huddled close behind her, ihre small forms a fragile shield against the palpable hostility.
Alexander, his gaze brooking no dissent, rose to his full, majestic height, an undeniable force of nature. Dies ist Eleanor, he declared, his voice resonating mid an unshakable authority. Meine Luna, und diese sind meine Kinder, die Prinzen von Astoria. Die alte Bindung has been forged. Sie saved mein life. Ihr heart is more noble than that of many pure blood. Sein pronouncement were met mid an astonishing, profound silence. The revelation struck a rigid society of Astoria like a seismic tremor. The very notion of a human Luna, und of Prinzen who were not Werwölfe, constituted a direct affront to their most hallowed traditions, a heresy that defied millennia of sacred lineage. Fühlst du die tension in the air? Their conflict swiftly manifested. The counselors, led by Thane Blackwood, invoked ancient laws. Sacred Mann rituals meant to validate a Luna's rightful place. Dies were a stratagem, a cruel snare designed to destabilize the Alexander, forcing him to relinquish Eleanor. Das Mohn ritual, designed to test der alten Bindung's strength and the new Luna's purity, were proclaimed with chilling solemnity. Eleanor felt overwhelmed. How could a human, ignorant of Lykaner rites, possibly surmount such a trial? Her insecurities assailed her amid renewed savage ferocity. Sie war no warrior. Sie war eine Mutter. Aurora, with precocious insight, approached her mother that night, her eyes wide and grave. Mama, she whispered, do not fret. Du bist strong. Ich fühle es. Ich fühle the connection with the König. Ist good. Ihr touch, a beacon of innocence, offered Eleanor a fragile ray of hope. Die Kinder, strangely, seemed less frightened than Cy. Ethan, met his protective instinct, already eyed the counselors amid distrust. Leo and Charlie, though small, showed instinctive cohesion, like a tiny pack within the pack. Sophie, oblivious to all, sought only her mother's warmth. But the threat escalated when Zoo destabilized Alexander and Eleanor. Counselors, or worse, Lysander's agents, tried to separate her from her children. An ancient decree were invoked, stipulating that a non-Lykaner consort's children must be raised apart to preserve pack purity. Die news struck Eleanor with a visceral blow, to sever her from her children. As were unthinkable, a torture beyond all comprehension. Ihr maternal instinct roared, a primal force eclipsing all fear. She would not permit it, never. Alexander, learning of the plan, felt an icy fury surge. She war not merely defying his authority, but threatening die alte Bindung, his family. Sanely Lykaner instinct stirred, a primal beast yearning for protection. No one will touch meine Kinder, he roared, his voice echoing through Blackwood Keep's walls. Nor meine Luna. Let the rituals be performed if they must, but the sundering of my family shall not be tolerated. Die confrontation were inevitable. Des Mohn ritual, the judgment of society. And now the direct, agonizing threat of separation. Eleanor's love war put zu the test, unmitted, the Lykanerkönig's loyalty and honor. Storious Blackwood Keep, no refuge, became a battlefield for a woman's heart and a king's soul. Do not separate meine Kinder from me. Eleanor's cry reverberated through the Grand Council chamber, a visceral roar from her deepest being. Ihre Worte, raw and brimming with a primal maternal fury, collided with the frigid silence that had descended of the Lykaner counselors. Thane Blackwood, der erste Berater, regarded her with unconcealed disdain, his eyes as glacial as a mountain's heart of ice. Es ist the law, human, he hissed, his voice a honeyed venom. Die cubs not of our blood cannot be nurtured beneath the Alpha's roof. Es ist zu preserve the purity des Rudels. Sie sind but a distraction, a profound weakness. Alexander Thorne, standing resolute beside Eleanor,
felt a scorching rage ignite in his very veins, a primordial flame threatening Zu consume him whole. Seen Bernstein, Farben, and Augen blazed mid an inner fire, and his imposing stature seemed Zu swell, becoming even more formidable. Ein low, guttural growl ripped from his chest, a sound that made the ancient stones of the hall tremble. "No law shall stand between a mother and her children," he roared, his voice a thunderclap echoing through the chamber. "And no one shall ever deem mine family a weakness." Sen hand found Eleanor's, a firm, unwavering grasp that wore an unbreakable promise of protection. She felt the formidable strength emanating from him, the profound and ancient link that bound their very souls. And in that incandescent moment, her fear transmuted in an unyielding, steel-forged determination. Die counselors recoiled slightly under the king's tempestuous fury, yet Thane Blackwood's rigid defiance remained unbroken. "Das Ritual de Monde approaches, mein König," he insisted, his tone a calculated challenge. "There die alte Bindung shall be tested, and there the fate dazer. Woman and her cubs shall be determined. If sie is worthy to be dein Luna, let her prove it before the Mongöden. But the law of separation is non-negotiable if the link is not complete." Die Worte waren a precise, calculated blow, a veiled threat aimed directly at Eleanor's vulnerable heart. If sie faltered in the ritual, she would lose her children. Angst this time wore a beast mit sharpened claws, tearing at her very soul. "Ein Ritual de Monde." She, a simple woman, without Lykaner blood, utterly devoid of knowledge of their ancient rites. How could she possibly overcome a trial designed for beings of their unique lineage? Her insecurities, which she had slumbered for a time beneath Alexander's protective mantle, resurfaced mid overwhelming force. She felt diminished, insignificant, an unwelcome intruder in a world of immense power and profound mysticism. But then her gaze fell over children who'd been watching the unfolding scene from a quiet corner. Our small faces pale, but our eyes fixed on her arm, brimming mid unwavering trust. For them, for their future, she would attempt it, she would fight. Die days preceding das Ritual des Mondes became a purgatory of the soul. Blackwood Keep, far from being a sanctuary, had transformed in a gilded cage of judgment. Die Gazes der Lykaner des Court were an incessant burden, a disquieting medley of curiosity, thinly veiled disdain, and, occasionally, a flicker of pity. Eleanor, in Aaron's simple garments and amid Aaron's calloused hands, felt like a fish stranded from water amidst the Lykaner of noble birth, mid Aaron's sumptuous attire and haughty, aristocratic bearing. Die Kinder became targets of surreptitious gazes, and the insidious whispers of humans, and weak blood inflicted a constant torment. Eleanor strenuously strove to ignore. Alexander, despite the lacerations of his own anguish and the relentless pressure from the court, remained her steadfast anchor. He consecrated every fleeting moment mid her and their children, endeavoring to unveil the rudiments of his ancient world, the profound meaning der alten Bindung, the solemn import des rituals. "Dies is not a trial of mere physical prowess, Eleanor," he murmured, his amber eyes brimming, mid a tenderness reserved solely for her, as if an ordeal of the spirit, of an ethereal connection. Das link resonates from the very soul, do already possess its immutable truth. Gently clasped her hand in the fervent warmth emanating from his touch. That familiar electrical current she had come to know suffused her mid solace, reawakening a strength she had believed utterly vanquished. Yet doubt, a serpent's whisper, coiled insidiously within the chambers of her mind. Would this truly suffice? Could our human love, however potent, truly transcend millennia of entrenched tradition?
Rory, mid a perspicacity that defied her tender years, had become Alexander's silent shadow. Sai observed him, not mid the tremor of apprehension, but mid a silent, profound fascination. One day, as he imparted the celestial wisdom of the stars and the constellations that charted the Lykaner ancient path zu Ethan, Rory approached, ere his small fingers brushing against Alexander's hand, or met her gaze, and within those innocent depths he discerned an understanding that pierced his very essence. Ich perceive deine Strength, König, the child whispered, ere a voice a mere wisp of sound. Ich fühle the wolf within du. Alexander's breath hitched, ensnared in a sudden, profound shock. No human, and scarce few Lykaner, possessed the innate faculties to perceive his essence mid such primal clarity. Die alte Bindung, he realized mid a dawning comprehension, did not merely entwine him mid Eleanor, but also mid her progeny, in a manner he had yet to fully fathom. Dee's awakening within Rory were a potent harbinger, a profound presage of a slumbering power. Eleanor observed their intricate interaction, ear heart a crucible of mingled awe and burgeoning trepidation. Rory had ever possessed a singular spirit, yet Dee's revelation transcended the bounds of mere intuition. Z is profoundly sensitive, Eleanor confided to Alexander, a nascent tremor of fear lacing her voice. At times is quite disquiets mich. Offered her a gentle smile, a luminous flicker within his eyes. Es ist a gift, Eleanor, eine divine endowment that binds her to the inherent magic dieser Welt. Die burgeoning notion that her children might possess a profound connection to the Lykaner world war, both an appalling dread and a luminous beacon of hope, could as truly signify that they might yet forge a place here, that they would not ultimately face rejection. Die night consecrated for the ritual des Mann descended cloaked in an austere chill and pristine clarity. Ein Wallermond, immense and incandescent as a celestial pearl, hung suspended in the velvet shroud of the dark sky, bathing the castle courtyard in its ethereal silver luminescence. In a multitude von Lykanern had convened, ihre eyes gleaming like embers in the encroaching gloom, ihre countenances etched mid anticipation und in many instances, in unyielding severity. In stone altar, ancient beyond memory and heavily adorned mid arcane, carved symbols rose defiantly in the very heart of the assembly. Eleanor, clad in a simple white gown Alexander had tenderly provided, felt utterly exposed, exquisitely vulnerable beneath the unblinking scrutiny of 100 discerning eyes. Kindern, mid Ethan leading them, clung to her hands, ere small faces etched mid solemnity. Thane der erste Berater advanced, his voice echoing through the profound stillness. Das Ritual des Mondes has commenced. Human, approach the altar. There, beneath the großen Mondes' luminous gaze, Deine alte Bindung mit dem König shall be tested. Should es prove pure, the Mann will embrace du as Königin. If es falters, thine destiny and that of your cubs shall be determined by this council. These were to warn a direct challenge, an overt menace. Eleanor swallowed, her knees trembling. Yet the sacred image her children granted her the fortitude to step forward. She stood before the altar, the ancient, frigid stone against her feet. Demond luminescence enveloped her, a chill not of cold but of ancestral energy vibrating around her. Die counselors intoned a guttural chant, an ancient lament ascending skyward, embracing Demond. Die very air grew heavy, suffused mid nascent magic. She closed her eyes, her consciousness converging of Alexander. His steady hand's warmth. The profound affection blossomed between them. Her thoughts drifted to her children,
Your innocent laughter, your boundless love. As war for their sakes he stood on that hallowed ground. Suddenly a profound vertigo assailed her. Thy earth seemed surreal. Fleeting ethereal images flickered. In majestic werewolf, howling zu the Mond. Ein Pack coursing unfettered under a sky ablaze mid stars. Alexander's gaze brimming mid ancient profound love. Es war as if die alte Bindung had rent itself entirely open, flooding her consciousness mit the Lykaner world's essence. Mid Alexander's sprawling history. Ein searing pang of pain pierced her, yet swiftly intertwined mid an overwhelming connection, a belonging never known. In a profound warmth unfurled from her breast, a sweet fire consuming her, yet without immolation. Precisely then, as the ritual crested its zenith, as Eleanor felt herself dissolving in a boundless ocean of sensations, a distant, savage roar tore through the hallowed solemnity. An battle cry, guttural and raw, war swiftly followed by clashing blades and chilling werewolf howls. Der Angriff, Lysander's forces, Alexander's treacherous brother, had unleashed their brutal assault off Astoria's perimeters. These were no mere coincidence. Z knew of the ritual, knew Eleanor and her progeny would be perilously exposed. As war Alexander's profound vulnerability, the Achilles spheres Lysander meticulously sought to exploit. Chaos erupted, raw and untamed. The assembled Lycaner scattered in disarray, some scrambling for weapons, others shielding loved ones. Alexander, his visage a rigid mask of primal fury, rose to his full height, his Lycaner instinct surging forth. Seen eyes blazed mid intense golden luminescence, muscles coiling, poised for the imminent shift. Protect meine Luna and meine Kinder, he roared, his voice resonating mid an alpha's absolute authority. Eleanor, despite the consuming terror, felt a galvanizing surge of adrenaline. This ritual had been rent asunder, yet the true trial, that crucible forged of her heart's courage, an indomitable spirit, had but just begun. Ira Kinder, Siwar in the delicate, beating heart of her existence, now demanding a bulwark of protection more formidable than ever before. Das roar that tore through the shroud of night wore no mere tempest fury, as wore the guttural symphony, eines bloodthirsty Rudels, the very clarion of war resounding from Astoria's shadowed periphery. Der castle courtyard, once a place of solemn ritual, devolved in a tempest of panic and confusion. Daily Connors scattered, some seeking the flimsy shelter of stone, others bracing themselves for the imminent battle. But for Eleanor, the world contracted zu a singular, visceral truth, ihre Kinder. Zivarn the vulnerable nexus, Lysander's undeniable target. Eine primal force, ancient as the very earth beneath their feet, far predating the nascent tremors of any fear, urged from the unfathomable depths of her being. Mid a swiftness that surprised even her own startled mind, Eleanor enveloped Sophie in her arms, the baby's small, warm body of fragile comfort against her own. Ethan, Rory, Leo, Charlie, Mitmir, she cried, ere a voice, though taut mid a mother's terror, carried the undeniable echo of an indomitable authority. Die Kinder, bound by an instinctive cohesion forged in the harsh crucible of their lives, clung to her, ere small forms coalescing in a living, vulnerable shield. Ethan, his eyes imbued mid a seriousness beyond his tender years, positioned himself slightly before his siblings, a small but fierce guardian. Sai possessed no Lycaner claws, no fearsome fangs, yet their spirit, that unyielding core, wore tempered steel. Alexander, his face transformed by a profound elemental fury, interposed himself between his nascent family and the brutal onslaught of the attackers. Seen amber eyes, molten gold in the tumultuous gloom, flared mid a preternatural light, seen muscles coiled, taut as ancient hawser ropes,
On a deep, guttural growl, a seismic warning rumbled from his throat, shaking the very bedrock of the keep. Die untamed essence of Lykaner power, long held dormant, now burst forth in a tumultuous torrent. Did not fully shift in the primal beast, not yet, but his human form swelled, becoming a towering, more imposing silhouette, his senses honing Zu inhumanly acute levels. Scene movements weren't a blur, a devastating whirlwind of raw strength and predatory speed as he struck down the first of Lysander's agents who dared Zu breach the courtyard's sanctity. Siwarn many, too numerous for him alone, even for einen Lykanerkönig whose formidable essence war but newly reclaimed. Die battle erupted mid a terrifying ferocity. Lykaner loyal to Alexander, who had been present at the ritual or stood watch off the ramparts, joined the fray, era howls echoing in the fractured night. Schwerter shrieked against defiant steel, claws tore through flesh and fabric, and the very air grew thick mid the coppery tang of blood and the acrid stench of primal fear. Eleanor, our Kindern huddled behind her, navigated the chaos, seeking refuge, but always met her eyes fixed on Alexander. Wore her anchor, the formidable axis of which her tumultuous new reality now spun. She watched him fight, a deadly, intricate dance of primal power and honed precision. Yet the devastating blow he dealt carried the crushing weight of his besieged Königreich, the bitter sting of his brother's betrayal, in the fierce, unyielding protection he felt for the nascent family he had, against all odds, found. Ein rogue wolf, one of Lysander's agents, mid a gaze steeped in cruelty, diverted himself from the main maelstrom of battle, his eyes fixed mid predatory intent of Eleanor and her children. Ein explicit, chilling command is war, to eradicate the king's most vulnerable point. Lunged toward them then, a predatory shadow cast long and menacing. Eleanor, driven by an impulse both primal and profound, reacted mid pure, unadulterated instinct. No weapon did Sai possess, yet within her surged the indomitable strength of a mother's fierce resolve. She interposed herself, arms outstretched, forming a living, breathing wall of defiance. "Rootsy, not Anne," she roared, and within her voice vibrated a resonance that astonishingly pierced the Lykaner very core. Ear eyes, moments before veiled by terror's shroud, now blazed mid a silent, consuming fury that mirrored the tempest brewing within her spirit. Ethan, his heart swelling mid a courage far surpassing his tender years, seized a thick branch from the leaf-strewn ground, a fallen sentinel from a nearby tree, and planted himself steadfastly beside his mother, his small frame trembling, yet his determination remained an unyielding, resolute fortress. Aurora, by his side, did not utter a shriek. Instead, her gaze locked of the attacking Lykaner mid an unnerving intensity. In that ephemeral instant, a jolt of arcane energy, cold as winter's breath, yet potent beyond measure, emanated from her small being, an invisible undulation that struck the Lykaner, causing him to falter for a fleeting moment, a flicker of bewildered disarray clouding his predatory eyes before he wrested back his grim composure. This wore no physical assault, but something far more ethereal, a momentary mental disequilibrium, the first faint harbinger of the dormant ancestral power that Aurora unknowingly possessed. Dies, then, is the unfolding chronicle of how love, fervent and unyielding, entwined mid raw courage, can indeed reforge the very loom of destiny itself. Should its profound depths stir the dormant chambers of Dayanon's soul, then let its truth resonate, allow its whispers to traverse the ancient winds, for the echoes of such heartfelt legends illuminate the path through shadowed ages. That singular moment of faltering, born of mystical intrusion, wore all that Alexander, Alpha König, required. Mid a thunderous primal roar that seemed to tear the very fabric of the night,
he launched himself of the rogue Lykaner, his formidable claws unsheathed, glinting like obsidian daggers. The ensuing confrontation were both swift and brutally decisive. Their aggressor, utterly overwhelmed by the king's unleashed fury and the child's unprecedented burst of nascent energy, war mercilessly struck down. Alexander harbored no hesitation, no flicker of doubt. Mid a final decisive movement, the rogue Lykaner crumpled. Utterly defeated, his malevolent purpose extinguished. The tempest of fury that had raged within Alexander's amber eyes softened, dissipating only when his gaze found Eleanor and her children, his expression now imbued by a profound, overwhelming gratitude that transcended mere words. Sight had stood by his side, fought in their own inimitable fashion, thus proving their inherent worth not merely as Eleanor's cherished family, but as integral, invaluable threads within the very tapestry of the Rudels. Die battle, a maelstrom of tooth and claw, continued its relentless symphony, yet the tide, once menacingly poised, began irrevocably shift. Alexander's commanding presence, his controlled, yet potent fury, and the unyielding determination displayed by his nascent family, ignited the embers of courage within his loyal adherents, fanning them in a conflagration of renewed resolve. Lykaner von Astoria, witnessing their König defend a human woman and her progeny amid such unbridled ferocity, began one by one to question their own deeply entrenched preconceptions, ere rigid traditions momentarily eclipsed by the raw power of such unwavering devotion. True nobility, they began to comprehend with a sudden, searing clarity. War not merely a question of the purity of blood, nor the mere lineage of power, but rather an intrinsic testament to the strength of heart, the unbreakable essence of loyalty, and the ultimate, profound crucible of sacrifice. Alexander, in the fervor of his desperate defense, unleashed the full, fearsome might of his inner Lykaner, his form distending, growing ever vaster, ever more powerful, an imposing behemoth easily exceeding 7 feet in stature, his colossal figure a titanic shadow against the pale, watchful luminescence des mondes. Then, from the swirling chaos, Lysander, der harbinger of treachery, emerged, sein Bruder, sein eternal, malevolent nemesis, sein face, a twisted caricature of Alexander's nobility, contorted mid envy and cruelty. Bruder, he shrieked, his voice laden with venom, ich see deine weaknesses have followed du. Diese human whelps, diese woman, they will be thine undoing. Alexander confronted him, this Lykaner beast fully unchained within his core. Meine Family is not a weakness, Lysander. Sie sind meine Strength. Und du shall pay for dein perfidy and for daring to lay a hand of them. The confrontation between the two brothers were an elemental ballet of fury and might. The collision of their wills manifested in the savage violence of their blows, in the breathtaking velocity of their assaults. The very air itself thrummed at the raw energy of their struggle. Alexander, propelled by the profound love for his burgeoning family, by the righteous wrath for the betrayal, fought mid a ferocity that transcended even his brothers. Jeder strike were a declaration, jeder movement a solemn vow of protection. Lysander, consumed by bitter resentment and an insatiable thirst for power, proved a formidable adversary, yet his heart, corroded by the acid of hatred, could not match the potent force of the love that fueled Alexander. Mid a final thunderous roar, Alexander delivered the decisive blow. Lysander fell, his form inert of the ground, defeat etched irrevocably of his countenance. Die battle stilled, and a stunned silence descended up the courtyard. Lysander's agents, witnessing their fallen leader, scattered, fleeing like shadows before the dawn. Their victory belongs to Alexander, a triumph forged not merely in power, but in unwavering loyalty and immutable love. The sun began in horizons to crest,
painting the sky in hues of gilded rose and nascent gold, heralding a new dawn over Astoria. Die Lykaner who had harbored doubts, die counselors who had passed judgment, now gazed of Eleanor and her children, mid newly opened eyes. She had witnessed her valor, she had beheld the ferocity mid which their König had defended them, and she had perceived the strange, latent energy that emanated from Aurora. Die alte Bindung were verily real, not merely between Alexander and Eleanor, but entwined with the entire family on the very essence of Astoria. True nobility, they finally comprehended, resided not in the purity of blood, but within a generous heart and unwavering loyalty. Die counselors approached, our demeanor now imbued with profound reverence. Thane, his countenance pallid, knelt before Alexander. Mein König, he uttered, his voice fractured by the weight of humility. We have been utterly blind. Die alte Bindung ist undeniable. Königin Eleanor and her children have unequivocally proven their worth. She's in the very heart of Astoria. Alexander nodded, his gaze irrevocably fixed of Eleanor, an eternal promise shimmering within his eyes. Sie ist meine Königin, he reiterated, his voice replete mid a pride that resonated through every Lykaner present. Und meine Kinder, ihre Prinzen, sind the very future dieses Königreichs. Thus, die Witwe and her children found both a sanctuary and a sacred purpose nestled within the beating heart of Astoria. Eleanor Vance, a woman of the earth, ascended to become the most revered Königin. Eerie wisdom and boundless compassion proving a balm for ein Königreich that had long known the ravages of war and the serpent's coil of intrigue. Ihre 5 children, Ethan, their steadfast protector, Aurora, the perceptive, the effervescent twins, Leo and Charlie, mid-era contagious joy, and little Sophie, waren formally adopted and integrated in this Rudel as rightful Prinzen and Prinzessin. Ihr Lachen, a vibrant echo of a new era of hope, filled the grand halls of Blackwood Keep. Aurora, amid the passage of time, would unfurl her latent gift, blossoming in an indispensable conduit between the human and Lykaner realms, a burgeoning force for the entire Königreich. The alte Bindung, they evinced, were forged not by blind fate or ancestral lineage, but by profound love and selfless sacrifice, by the magnanimous choice of a generous heart that succored a stranger, anticipating naught in return. Astoria flourished beneath the benevolent reign of Alexander and Eleanor, in Königreich, where diversity blossomed as a formidable strength, and where the very essence of true family transcended the mere confines of blood, embracing instead the boundless expanse of unconditional affection. Die epic narrative of the Witwe and her 5 children who delivered a Lykanerkönig wove itself in the very tapestry of legend, whispered reverently in the farthest reaches des Königreichs. It stood as an undeniable testament that even amidst the deepest shadows, kindness, like a persistent beacon, invariably forges its arduous path toward the illuminating dawn, forever redefining the hallowed essence of a royal family. Hast du diese epic tale of love and bravery genossen? Do not forget zu, like us, share us mit deinen friends, and leave deine comments. Thank du for being a part of our community.